cosine theta minus r sine theta, sine theta, cosine theta, r. So determinant is given by r, okay? So since we calculate the discriminant of the Jacobian matrix is r, so we can write down EA can be represented by dx dy or r dr d theta, sorry, r dr d theta is also possible. That is only this determinant of the Jacobian matrix, and we already showed that once we know the discriminant of the Jacobian matrix, we can convert the coordinate system. Why do we use polar coordinate? Let's think about the case of the circle. Since assume that radius is r, for convenience center is 0, 0, then still we can calculate the area of the circle by integration. Let's say once we determine x, then those relations like and here is negative r 1 minus, sorry, x squared negative is given by here. So we can write down 0 to r. So 0 to r and minus r 1 minus x squared, positive r 1 minus x squared, dx dy. We can calculate the area of the circle. That is possible. However, the problem is it is a little bit tedious. 안 되는 건 아니에요. 계산할 수 있는데 귀찮습니다. 계산이 적분이 지저분해요, 시쳇말로. 그래서 추천하지 않습니다. Polar coordinate make the problem easy. I want to show the example. Area is given by 0 to r. Theta is from 0 to 2 pi. We take the integrate Jacobian value r, r d theta. Then we can have r dr r0 pi 0 d theta. So it can be given by, so we can show that area of the circle is pi r squared, which we already know that. That is area. Then how about the perimeter? 자, 그러면 원주는 어떻게 구할까요? Any idea? perimeter는 어떻게 구할까요? To calculate the perimeter, in that case, radius is fixed by large r. So we can write down r is treated by this constant, and we can do 2 pi r. And we can write down d theta only. So in that case, perimeter is given by pi r. 자, 여러분들이 초등학교 시절부터 배웠던 원의 넓이 원주 공식인데 이렇게 적분으로 쉽게 유도가 됩니다. 그래서 구면좌표계 등을 활용하는 거예요. partition coordinate, 직교좌표계에서도 안 되는 거는 아니지만 계산이 복잡하다. 그래서 추천하지 않는다. 이 정도 내용이 되겠습니다. Then, what about the 3D? There is a spherical coordinate. So, Jacobian matrix. So, when we think about the spherical coordinate, it's given by r sine phi cosine theta, r sine phi sine theta, r cosine theta. That is 3D. dV is so once we calculate the Jacobian matrix, we have
r square sin theta dr d theta d phi. 자코비안 디스크리미넌트를 구하면 r square sin theta가 나오게 됩니다. Similarly, we can say that volume r0 pi 0 2 pi 0 r square sin theta d theta d phi dr. In that cases, we have r third and 2 pi. So volume of the sphere is given by r to the cube. Surface area, in that case, similarly, r is treated by the constant. So only thing we have to do is so we can do r square 2 pi. So area of the sphere is given by here. 자, 구면좌표계도 상당히 우리가 이렇게 편리하게 쓸 수 있어요. 구면좌표계 이거 직교좌표계에서 하려고 그러면 적분 상당히 지저분합니다. 근데 구면좌표계는 한 줄. 그렇죠? That's why it is much more convenient. Okay. We will move on to the Gaussian integration. Is there any student know how can I calculate? 자, 이 적분 배운 사람 있나요? 아는 사람 있을 것 같은데. Any student know who can we calculate those matrices? 자, 이거는 쉽죠? That is easy. 혹시 이거는 어떻게 되나요? First of all, algebraic test, what's that? When alpha is positive. 자, 이거 적분할 줄 아는 학생 없어요? 치환 적분하면 됩니다. 치환 적분. 치환 적분까지 뭐 치환 적분 해도 되겠지만 그냥 그거라는 거 우리가 알 수 있죠. Okay, so when alpha is constant, then it will be given by 1/2 alpha, right? Yes, 1/2. There have to be negative sign. However, this thing, maybe we have to think a little bit more. Okay, maybe we have to think a little bit more. So let's assume it's given by I alpha. Then I alpha square. Then it will be given by infinite to negative infinite e to the minus alpha square dx. And now I will use different notation, alpha y squared dy. However, there is no reason we cannot use y. 이거 x 대신 y로 써도 아무 문제 없죠. 그렇죠? 이렇게 쓸 수 있습니다. So for that cases, the integration gives by e to the minus alpha x squared y squared dx dy. In polar coordinate, x squared plus y squared is r squared. So we can say er d theta. Why there is r? Because as I mentioned, it is Jacobian discriminant of the Jacobian matrix. So it gives by 2 phi, and here the integration gives 1 divided by 2 alpha. So it gives pi divided by alpha. So we show that I alpha square is pi divided by alpha. So I alpha, we can derive that square root pi divided by alpha. 자, 이 유도 과정의 질문. Any questions on derivation this result? 질문 있습니다. Yes. 누구죠? 어느 학생이죠? 김요한 이라고 김요한. 김요한 학생. 예.
R이 생겨난 이유에 대해서 한 번만 다시 설명해 주실 수 있나요? 뭐라고요? R이 뭐요? 잘 안 들렸어요. R이 생겨난 이유에 대해서. R이 팬덤? R이 생겨났잖아요. 그 뭐지? 그 좀 전에 그 DA가 칼테시안에서 dx, dy도 되지만 r, dr, d 세타라는 걸 보였잖아요. 자코비안 매트릭스. 네. 네, 알겠습니다. 예, 예, 감사합니다. 예. 이렇게. 좋습니다. 모르는 게 화근하고 가죠. can show that is one result. Then, how can we calculate? 그러면 이건 어떻게 구할 수 있을까? How can you obtain this? 이건 어떻게 구할 수 있을까? Since we say it is I alpha, so we take the derivative with respect to I alpha, then it gives minus x squared e to the minus alpha x squared dx infinity to negative infinite, right? So take the derivative with respect to alpha, it gives minus 2. So finally we have 이렇게 됩니다. 자, 물론 여기서 여러분들이 이 편미분 이렇게 적분안에 그냥 넣을 수 있나요? 라고 물어볼 수 있어요. 그런데 이 내용은 지금 단계에서는 논의하기는 쉽지 않은 내용이에요. 어떤 경우엔 들어가고 사실 어떤 경우엔 들어가지 못하거든요. 그런데 그거를 지금 판단하기는 좀 어렵습니다. 그리고 그거는 공학 수학을 다 공부하고 나서도 판단하기 어렵습니다. 그래서 이 경우는 들어갈 수 있는 경우예요. 그래서 그냥 들어갈 수 있는 경우라고 그렇게 받아들이겠습니다. 그래서 so that's how we can derive the result. Okay, so that is one of the variation of the Gaussian integration. So now we have two results. Infinite to negative infinite squared alpha pi. Sorry, no one there. And infinite to infinite x squared e to the minus alpha squared is 1/2. Then similarly, we can also have x4 e to the alpha x squared. That is similarly, we take the another derivative with respect to alpha, we can calculate. Okay, we can calculate. So for more even powers, we can do similar jobs. Okay, we can do similar jobs. Also, there is another type, J alpha is 이것은 if we go to negative infinite, then we can calculate it or not. 질문하겠습니다. 이것이 만약 네거티브 인피니시면 우리가 접근할 수 있을까요? 없을까요? 어떻게 생각하세요? 없다고 생각합니다. 접근할 수 없다고요? 마연민 학생님. 예? 접근할 수 있는 예, 접근할 수 있나요? 없나요? 네거티브 인피니시면. 예, 그쵸. 벽분값이 0 나오죠. 그러니까 because it is a symmetric function, so integration becomes 0. So actually we can integrate, but there is no information. Okay? Okay, so it is, as I told you, it is given by 1/2 alpha. Similarly, we can calculate infinite to 0. So take the derivative with respect to alpha and put negative sign on that. It gives 2 alpha squared. To the alpha x squared
it gives, okay. By this procedure, anything not clear, please let me know. 자, 어떤 좀 뭔가 이해가 안 가거나 이상한 부분이 있으면 질문하세요. We say that is Gaussian integration. 가우시안 벽분이라고 부르는 내용입니다. 비단 연력학에서만 나오는 게 아니라 여기서 뭐 예를 들어서 뭐 허균영 교수님 쪽 연구한다 이러면 최적화 이런 거 많이 하는데 거기에서도 자주 등장하는 내용입니다. 예, 수학은 잘해두면 예, 연구할 땐 두고두고 편합니다. 예. No questions? Okay. Okay. Then that result we will use. Okay, that result we will use. In 3D, we will assume the partitioning, equipartitioning, someone say, or partitioning, both ways represent the same things. Okay. Then what is equipartitioning? Means we can write down this way. Okay. Then that means it is partitioning. So in other words, we can say Vx squared, Vy squared, Vz squared. It is most likely probable. However, we do not prove this. However, there is no bias along x or y or z direction. Then I think it is likely becomes true. 자, x, y, z 방향에 대해서 특별한 바이어스가 없다면 이렇게 될 걸로 우리가 예상할 수 있습니다. 근데 다만 뭐 이것은 이렇게 증명하거나 이러지는 않겠어요. 그냥 이렇게 된다. x, y, z 방향에 특별한 선호가 없다면 이렇게 된다. 이렇게 생각하겠습니다. Okay, last time we studied about Boltzmann distribution. 볼츠만 저번에 김용세 학생이 볼츠만 디스트리뷰션 어디다 쓰냐고 물어봤던 기억이 나는데 또 어떻게 쓰는지 한번 보겠습니다. In 1D, the partition function is given by, okay. First of all, Boltzmann distribution, Boltzmann factor, we told about, here's the energy, okay? Since we do not care about the potential energy, we only take care about the kinetic energy in 1D. In kinetic energy, 1D is given by here. 자, 운동 에너지 2분의 1 mv 스퀘어로 주어지는 것은 본 수업 시간에서 유도하거나 다루지는 않겠습니다. 다만 아마 여러분들이 고등학교 과정과 대학 1학년 과정까지 해서 이 내용은 들어봤을 거라고 생각해요. 그렇죠? The partition function, we say there is some arbitrary matrix, arbitrary number, and Boltzmann factor exponential KBT 2 mvx squared. Okay, so we put kinetic energy on that. Okay, we put kinetic energy on that. Okay, so infinite to negative infinite, b exponential minus 2 kbt mvx squared is dvx. So it becomes, the form looks like minus alpha x squared, where alpha is 2 kbt m, right? Since it's vx is x here, right? So we can do this. So that result is given by since this value is a distribution function, so we normalize the value, so it becomes 1. Okay, that is basically, if we summated the whole normalized distribution, their area have to be 1 because it is normalized distribution. So we have those, we impose those conditions there. Then we get B equal 2 pi kbt m divided by 2 pi kbt. So finally we have
1D distribution, Boltzmann distribution is given by 2 pi kBt m exponential minus 2 kBt mvx squared. Okay, it's 1D version. Okay, it is 1D version. Any questions on this? 유도 과정이 뭔가 이상하거나 이게 원으로 노멀라이즈 했다는 것은 사실 어떤 상수여도 되는데 1로 그냥 두겠습니다. 면적을 1로 두는 것이 여러 면에서 편하기 때문에 정확히는 2로 둬서 아무 이점이 없어요. 그럴 때 그냥 제일 편한 수 1로 하는 겁니다. Okay. Okay. Then in 1D, I would like to say exponential minus ABT MVX. Okay, then how can you calculate the average value of Vx? That is Vx, GVx, dVx, infinite to minus infinite. Any student can answer what's the value. 이거 얼마일까요? 제로겠죠. 왜? Because it is even function. We multiply by Vx, integrate by negative infinite to infinite, so it becomes zero. 이게 직관적으로 계산해보지 않아도 그렇잖아요. 이게 even 펑션인데 Vx를 곱해서 마이너스 무한대부터 무한대까지 접근했으니까 그것은 0이 돼야 될 겁니다. 근데 생각해보면 당연한 게 it is very natural because if the molecules moves randomly, then what is average value of the speed, not velocity? 스피드의 평균값은 어떻게 될까? 만약 if we think about the velocity, if we take care about the direction, then what is average value? If we take the average value of the direction, take care about the direction, then it have to be zero. 제로가 돼야 될 것 같은 게 이쪽에 아무 소모가 없잖아요. 1로 갈 수도 있고 1로 갈 수도 있으니까 평균이 0이 돼야 될 것 같아요. 그렇죠? Then what about the think that? Then someone asked, then what is the value of the here is the average velocity? Then we can think about average speed. Okay, then what is average speed? Then to calculate it, it is given by okay. And that result, we already know the result of 이거 이미 했잖아요. It is given by 1/2 alpha. So by that result, we can derive because we know that we can calculate alpha here. What is alpha? Alpha becomes okay. Then someone also asked that what about Vx squared? It is given by it is. Then in that case is 어떤 가우시안 덕분의 결과를 이용해야 될까요? 자, 이송섭 학생 한번 대답해 볼까요? 그 VX 그거를 알파로 편미분하면 또 이용하면 되겠죠? 네. 그렇죠? 예. We can use this result. So it gives. So it means that okay. So now we get that. Okay. Then in 1D case, we can say it is kinetic energy of one molecule.
Okay, kinetic energy of molecule. Then it is kinetic energy. So for ideal gas, there is no potential energy. Only kinetic energies are there. Then from that result, we can derive that kinetic energy is proportional to the T. Okay. And for one direction, it is given by, kBT divided by 2. So if there are three directions, Vx, Vy, Vz, then total kinetic energy or internal energy is given by kBT. Last time, I told you that kB is given by R divided by Avogadro number. So for one more, then we can derive that. Okay. 그래서 제가 여러분들에게 이상기체 모노아토믹의 경우는 CV가 이렇게 주어진다. 일단 그렇게 받아들이면 된다라고 얘기했는데 통계역학을 통해서 그 결과를 유도해낼 수 있습니다. By statistical physics, by Boltzmann distribution, we can derive that internal energy of the ideal gas. For the case of monoatomic ideal gas, we can derive the CV like this way. 자, 여기까지 질문. 괜찮나요? 근데 안 괜찮으면 얘기하세요. 예, 여러분들이 계속 가만히 있으면 여러분들 사실 아는지 어떤지 잘 몰라요. 예, 특히나 비대면이어서 모르니까 그냥 계속 나가는 겁니다. 자, 뭐 궁금한 거 있거나 이거 좀 이상한 거 있거나 뭐 질문이 수준 높을 필요 없어요. 수준 높은 질문만 하면 그게 교실입니까? 학회지. 네, 여러분들 아직 등록금 내고 배우는 학생들이니까 수준 낮지 않나 싶은 질문 충분히 해도 될 권리가 여러분들에게 있습니다. 그래서 주저하지 마시고. 근데 여러분들이 저한테 개인적으로 메일 보내거나 이러면 제가 저는 시간을 더 써야 되잖아요. 저는 수업 시간 내에 해결하는 게 제일 좋습니다. 그래서 수업 시간에 제가 물어보라고 하는 거예요. 오케이. 제가 수업을 하나만 하면 하겠는데 너무 많아요. 그래서 그걸 다 할 수는 없고 그래서 수업 시간에 가급적 했으면 좋겠습니다. 오케이. Let's move on to the 3D. Okay, let's move on to the 3D. So equipartitioning theorem, we get. So we can write down okay. Then, since we can consider three-dimensional space, which is given by Cartesian coordinate Vx, Vy, Vz. 자, 직교좌표계 각각의 좌표가 Vx, Vy, Vz인 Cartesian coordinate를 고려하겠습니다. Then their radius is written by V. Then we can say that we want to convert it to the spherical coordinate. So spherical coordinate, so I would like to say it is, there is another constant V squared e to the minus mv squared 2kBt, and we have it is function of dv. 자, 여기서 원래 자코비안 매트릭스 디스크리미넌트는 r 스퀘어 사인 세타였고 거기 d 세타 d 파이가 있습니다. 맞아요. 자, 여기서 노이론 수업을 들었던 학생은 없을 테니까 노이론에 가면 스테라디안이라는 개념이 있는데 여기서는 그건 아직 모를 거라고 생각을 해서 okay, then for that cases just 그냥 이렇게 생각하겠습니다.
that value is just constant and constant for pi. 그냥 이거는 상수예요. If there is no dependence on theta or phi in energy term, then their integration is just constant. So we just introduce another form of the constant, and then we do not care about the integration with respect to theta or phi. 세타나 파이에 대한 적분은 고려하지 않겠습니다. 왜냐하면 적분해봤자 그냥 상수이니까. 적분해봤자 그냥 산수이니까 고려하지 않습니다. Then we introduce another form of the constant. Okay? Then we also introduce another assumption that 0 to infinite fv dv equal 1. Okay? So by this result, we can derive the result here because there is some limitation. And we know that there is a v squared. So we can use the integration result by this way, that there are some values, so we can integrate it, and we can calculate the p prime. So, okay, by that result, we derive and that is very, very important. I would like to say it is Maxwell-Boltzmann distribution. It means that once the energy of the particle, velocity of the particle follows Boltzmann distribution, once we derive the distribution function in 3D, then we reach this result. Okay, and we say it is Maxwell-Boltzmann distribution. 여러분들의 맥스웰-볼츠만 디스트리뷰션이라는 것을 우리가 3D에서 유도를 해냈습니다. 18세기 과학 결과 중에서 손꼽히게 중요한 결과가 아닌가 개인적으로 그렇게 생각합니다. Okay. So maybe we can. So here is the distribution. Then how can we calculate the peak? Peak value. Peak value means Fv. So we have the derivative. Take the derivative. So once assuming there is a, okay, just constant a, then derivative will give 2a minus kbt. And in textbook there was some typo, so there's no something here. Okay, m squared e to the minus m. Okay, mv squared 2kbt equal 0. Okay, so by that way, we get to satisfy the result. kbt mv squared have to be 2. By that result, that becomes 0. Okay, so we have the maximized volume. That result, the peak value is given by 2 kbt. So what is this result means? This result means if there is Maxwell-Boltzmann distribution, peak value, okay, Vm. So we get Vm is 2 kbt divided by m. Okay. Then also we can derive the average value. Okay, Fv dv, and we have to take the integration from 0 to infinite. Why 0? 자, 이거는 한성민 학생한테 물어볼까요? 이게 왜 제로가 되죠? 마이너스 무한대부터 적분하면 0이 돼서 그럴 것 같습니다. 혹시 대답할 수 있는 학생? 이거 왜 제로가 되는지 정확히 얘기할 수 있는 학생 있나요?
여기서 V는 스피드예요. 그렇죠? 우리가 구면좌표에서 반지름으로 V를 정의했잖아요. Vx, Vy, Vg에서. 그러니까 반지름은 마이너스일 수 없습니다. 스피드는 마이너스일 수 없어요. 그렇죠? 스피드는. So we do not calculate the distribution of velocity. We just can calculate distribution of speed. So using this result, we have to have 이 결과를 사용해야 됩니다. 왜 이 결과를 사용해야 될까? Because FV, there is also dependence with respect to V square. V square에 대한 dependence가 있기 때문에 so using this result, we can calculate okay. So if we say 2, then 2 is larger than 1 because 미안합니다. 이렇게겠죠. 네, 맞네요. 미안합니다. Okay. There is also we can derive the average result. Okay. So how about this one? 자, 이거 값 계산 안 하고도 얼마 될까요? 얼마 될 것 같으세요? We already derived that because in 1D we already showed that in 1D we already showed that it is given by mkbt. So in 3D it have to be 3kbt가 될 것이라고 예상할 수 있습니다. 물론 v 스퀘어 곱해서 이 결과로부터 유도할 수도 있어요. 똑같이 나와야 됩니다. 그렇죠? Given by here. So square root v square, we say it is VRMS. RMS means root 2 mean square. Okay, root 2 mean square. So but by that way, we can derive square root a bt. Okay. So okay. So now we have 3. Vm equal 2kbt divided by m. V average VRMS okay. So in the figure in page 156, I compare the schematic position of Vm, which is the leftist, V average in the middle, VRMS, which is the biggest. 이런 세 가지 관계를 유도를 했습니다. Okay. Any questions on this? So by the assumption is system is under the thermal equilibrium and all particles or all like molecules follows Maxwell-Boltzmann distribution, then we can derive those results. Okay. 유도할 수 있다는 결과가 나옵니다. Fine. Okay. First of all, then we would like to calculate the pressure exerted by ideal gas. Okay. 자, 근데 여러분들 사실 아이디얼 가스에서 가해지는 프레셔 여러분들 사실 구할 수 있어요. 어떻게 구할 수 있죠? How did you calculate the pressure applied by the ideal gas? Then you know the relation PV equal nRT, okay, which is assumption that if the system is under the equilibrium, then we know the volume and temperature. Maybe it just depends on the system size. 자, 몰수는 시스템 사이즈에 그냥 의존하는 값이니까 치지 않더라도 볼륨과 템퍼처를 알면 여러분들 사실 압력을 구할 수 있죠. 그렇죠? 그럼 이 결과가 통계학적으로 어떻게 유도되는지 한번 보겠습니다. Okay. So to calculate the pressure, we have to assume the direction. Okay. So in go to like page
157. Okay, so we assume the direction here, okay, particular direction. So to calculate the pressure, we have to specify the direction as always. Theta, okay. There is d theta, then we can assume those types of ribbon. Okay. 자, 이런 E를 가정하겠습니다. Okay. And their radius is given by sine theta, assuming the radius is just unity. 자, 단순화를 위해서 radius는 그냥 1의 값을 갖는다고 가정하겠습니다. Then, if total number of particles is large n, if the velocity distribution is fv, and assume that here the by this d theta is very small, then theta plus d theta, then those distribution we assume we have to multiply by dv as well. Okay, dv as well. And since radius is unity here, radius is a sine theta, so we can have the number of molecules with traveling at angle between theta to theta plus d theta is given by n total number of particles, distribution functions, dv 1/2 sine theta d theta. 자, 여기서 사인 세타는 반지름이 사인 세타니까 이렇게 왔다 치죠. 요 안에 있는 거니까. Number of particles distributed by here. 그럼 2분의 1은 왜 왔냐? 이게 사실 좀 궁금할 수 있어요. 2분의 1을 왜 온 겁니까? 궁금할 수 있는데 2분의 1은 사실은 왜 왔냐면 세타 we have to integrate from the 0 to pi. 이것을 요거에 대해서 오늘 돌리는 거니까 0 to pi에 대해서 접근을 하고요. If we f dv sin theta d theta, then we want to make it n fv dv. 이거를 그냥 앞에 뭐 없이 n fv dv를 만들어주고 싶어요. 근데 요거 이렇게 접근해 보면 2가 나와서 이렇게 상쇄시켜주기 위해서 2분의 1을 넣은 겁니다. 별게 아니고 그냥 노멀라이즈를 하려고 그렇게 넣은 거예요. 네, 큰 의미 없습니다. Okay. Then assuming the wall area is A, total wall area is A, and volume swept by the molecules traveling at angles theta, in that cases, here if the volume, the velocity is V, then pressure is only applied by x direction. pressure는 x 방향의 성분에 의해서만 작용이 되기 때문에 the velocity along the particular direction is v cosine theta, and we have to multiply by a to have whole molecules which apply the pressure by this direction. 그래서 전체 a와 v cosine theta를 곱하면 나오고 if the time interval is dt, then we have to multiply. Okay, we have to multiply. Okay, then there is distribution function, and if there is a velocity is given by here, so then we can calculate the number of molecules hitting the wall in unit time and having speed between v, so the speed v plus dv, the angle theta plus d theta, then total number of molecules is given by AV cosine theta dt multiplied by NFB AV over 2 sine theta d theta. Okay, we can do this. Okay, the number of hitting molecules per unit area and unit time. So per unit area, we neglect this term. Per unit time, we neglect this term. Okay, then only term remained is here. Per unit area, per unit time. Okay, here is it. Okay, then pressure.
total pressure is once we think about so in 1D we can say that V, the angle is theta, then incident particle, the velocity is V cosine theta, recoil minus V cosine theta. Then once the particle mass is m, then change of the momentum is 2mv cosine theta. 운동량의 변화는 v 코사인 세타로 들어왔다 마이너스 v 코사인 세타로 나간다고 하면 운동량의 변화는 2mv 코사인 세타가 되죠. 그래서 we also multiply by 2mv cosine theta to calculate total pressure. 오케이? 왜냐하면 압력이라는 것은 단위 면적당 가해진 뭐다? 힘이다. 단위 면적당 가해진 힘이다는 조건을 사용을 하면 오케이. So the total equations becomes mn infinite to 0. There is v. So v square and distribution function fb dv divided by 2. So there is 2 cosine theta, 1 sine theta there. So cosine square theta, sine theta d theta. So we have to calculate this. Okay. Okay. So maybe I will use a little bit summarize. Whose integration is 이거죠, 3승. Okay. So pi divided by 2, 0. It will be what? 1 over 3. 그렇죠? 이렇게 접근하면 3분의 1이 됩니다. Okay. So this term is reduced by 1 over 3. So then we have P M N infinite to 0, v square f v dv, and there's 3. Okay. Now we can calculate here. Okay, to calculate this, first of all, we use those results. Three divided by 8, alpha pi, alpha square 1, and alpha is 2 kBt, m divided by 2 kBt. So it will be kBt multiplied by m square 4 kb square t square. Okay. Okay. There is also in front a factor that is given by Maxwell-Boltzmann distribution. Go to page 155. Then there is put factor 2 kBt m 3 divided by 2. So we have to multiply here. Okay, multiply here. Then we have A3 so it will be so finally we have 3 kBt. 3 kBt. By after integration, we get the result is 3 kBt. Okay? 자, 여기서 잠깐 뭐 궁금한 거나 이상한 거 있으면 질문해 주세요. 저 질문이 있습니다. 예. 지금 이제 P는 NKBT라는 지금 이제 결론이 그쵸. 나왔는데 예. 그 좌변이 P
V여야지 아래 PB는 NRT가 나오는 거 아닌가요? 예, 그래서 그거는 이제 조금 더 진행을 하겠습니다. 예, 좀 진행을 할게요. So we get those results is 3 kBT. So as Yongsa says, P is now we have 10 kBT. N is number of particles, right? N is number of particles. So N is given by number of moles multiplied by Avogadro number, right? Okay, and R equal we have is KBNA, okay, KBNA. So by those ways, 자 여기 뭔가 문제인지 한번 볼까요? P equal N NaKBT. Okay. 오케이. 자, 여기 V 텀이 일단은 나가 있는 것 같아요. 예, 용세가 적은 게 맞는 것 같고, it can be given by PR and RT. 오케이. 자, 이 결과로만은 PNRT가 됩니다. 그렇죠? 그런데 여기서 V가 왜 붙냐면 사실은 여기서 우리가 이 디스트리뷰션 편의상 레디우스를 R로 뒀잖아요. 그러니까 이걸 1로 뒀잖아요. 그러니까 이걸 노멀라이즈를 이미 해버렸기 때문에 여기 사이즈에 대한 디펜던스가 사라진 것 같고요. 유도 과정 제가 조금 손을 봐서 이거 V에 대한 디펜던스를 남겨놓도록 하겠습니다. 그래서 유니티로 둬서 P는 nRT가 나왔고 여기서 볼륨을 사이즈를 1으로 노멀라이즈를 안 하게 되면 PV는 nRT로 우리가 유도할 수 있을 것 같습니다. 예, 여기까지 유도를 해서 보일 수 있을 것 같습니다. 자, 질문할 내용이나 코멘트. 예. 예. 그 모듈이 튕겨나갈 때는 그 예. 일라스틱 스캐터링으로만 여기서 가장을 일라스틱만 따지는 거예요. 에너지가 보존되고 벽면은 완전 고정이기 때문에 몰레큘들의 캐네틱 에너지는 보존됩니다. 예. 그 경우만 감사합니다. 이상기 때죠. Any other questions? 오케이. 그러면 제가 강의록 조금 더 수정해야 될 부분 수정해서 제가 그거는 다시 반영해서 올려놓도록 하겠습니다. 질문하거나 수정 또 코멘트할 내용 있나요? 교수님 질문 예. 모멘텀 에너지를 쓴다는 얘기가 뭐죠? 그러니까 여기 에너지는 항상 보존이에요. 충돌은. 일라스틱만 고려하고 이네즈는 항상 보존되기 때문에 뭐 바뀌고 말고 할 게 없어요. 모멘텀은 바뀌죠. 방향이 바뀌니까. 예, 그래도 질문할 거 있나요? 교수님 질문 있습니다. 예. 아까 2분의 1이 왜 들어가 있는지 설명해 주실 때 예. 그 사인을 0부터 파이까지 접근한 값을 상쇄하기 위해서 2분의 1을 넣었다고 예. 하셨잖아요. 그러니까 예. 왜 상쇄하는 건지 그러니까 이유가 적분을 했을 때 NFV 값이 나오게 하려고요. 그러니까 이걸 2분의 1 NFV 값을 나오게 해도 아무 상관이 없는데 2분의 1 같은 거 계속 달고 다니면 귀찮잖아요. 그러니까 저거는 사실 상수라서 의미가 없는 건데 계속 달고 다니면 그러니까 애초에 2분의 1을 곱해줘서 저 2분의 1 달고 다니는 거를 없애주는 거예요. 그걸 없애도 값에 아무 지장이 없는 건가요? 그러니까 그 모든 값을 다 2분의 1을 곱해주면 똑같을 거 아니에요. 그쵸? 그러니까 유도하는 사람이 매번 2분의 1을 쓸 거냐 그냥 전체 2분의 1 곱해놓고 그 다음부터 안 쓸 거냐 그 차이예요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 예. 그러니까 저 모든 식에다 2를 다 곱해도 상관은 없어요. 똑같이 나와요. 당연하게도. 저 질문 하나만 더 해도 되겠습니까? 예.
그 156쪽에 예, 그 아래 부분에 그 number of molecules with traveling and angle between theta and theta plus d 예, 예, theta 예, 예, 그 예. 부분만 조금 계산을 해주실 수 있습니까? 그거 별거 아니고요. 그냥 세타 플러스 디세타 사이가 있기 때문에 그거를 그냥 그러니까 지금 NFV 그리고 지금 V도 V에서 V 플러스 DV 사이를 한다고 했잖아요. 그래서 여기다가도 DV를 곱하고 반지름의 크기를 요게 세타를 하게 되면 요거 반지름 사인 세타 나와서 유니티로 둔다면 그러면 사인 세타 반지름 나오고 세타에서 세타 플러스 d 세타만큼 요 영역 안에 들어가 있는 파티클이기 때문에 요것도 그냥 리니어하다고 가정해서 d 세타 해주고 이건데 앞에 2분의 1이 왜 왔냐? 그럼 그거는 제가 조금 전에 얘기했듯이 적분한 값을 그냥 NFV로 d 세타에 대해서 적분한 값을 NFV로 그냥 나타내 주는 게 편할 것 같아서 그렇게 한다. 예, 그렇게 얘기한 겁니다. 그러니까 충돌할 때 가만 생각을 해보면 속도도 일정하지 않고 각도도 일정하지 않기 때문에 두 개에 대해서 접근을 해야 돼요. 그렇죠? 그러니까 속력이겠죠. 여기서 정확히 속력도 일정하지 속력도 어떤 분포를 갖고 충돌하는 각도도 분포를 갖기 때문에 전체 파티클을 고려하기 위해선 V와 세타에 대해서 모두 접근을 해야 됩니다. 그렇겠죠. 근데 지금 관심 있는 그 면적 예. 부분이 그 띠 모양인데, 예. 그쵸? 근데 예, 예, 그래서 디세타가 작고 그 안에 들어오는데 그 이 모양에 있는 분자들도 속도가 V로 고정이 아니라 V와 V 플러스 DV 사이를 갖는 그 영역이 DV가 작긴 하지만 그 영역이 존재하는 거죠. 그렇죠? 그렇게 돼야겠죠. 예. 근데 왜 이제 반지름인 사인 세타를 곱하는지를 잘 모르겠습니다. 그 사인 세타를 곱해주는 이유는 결국 구의 면적 곱할 때 이 R 스퀘어 사인 세타 이거에 대해서 접근하듯이 그러니까 전체 영역을 한번 할 건데 그 E에 대한 거를 고려하면 그러니까 아까 제가 잠깐 썼지만 0부터 파이, 0부터 2파이 그리고 R부터 0인데 자 만약에 겉면적만 생각한다고 하면은 R 스퀘어 그냥 빠지고요. 그리고 이 안에 사인 세타를 넣고 d 세타 d 파이 적분을 해야만 그러면 R 스퀘어에다가 2파이에다가 2를 곱해서 전체 겉면적이 나오잖아요. 그러니까 요거 전체 이 겉면적에 대해서 다 접근하려면 요 안에 사인 세타 텀을 곱해줘야 돼요. 아니면 아, 예, 그런 의미로 사인 세타를 곱했다 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 감사합니다. 예. 조금 맥스웰 볼츠만 디스트리뷰션 여러분들이 라마시에서 접했을 때는 결과만 접했을 수 있는데 이런 과정들을 통해서 유도된 거고 여기서 무궁무진한 결과들이 유도가 돼요. 무궁무진한 결과들이 유도가 되기 때문에 그런데 이 맥스웰 볼츠만 디스트리뷰션은 좀 잘 공부해뒀으면 좋겠다라는 것이 저의 개인적인 바람입니다. 예, 그리고 이제 여러분들이 통계학과를 공부하고 나면 이런 다양한 프로퍼티들을 계산할 수 있게 돼요. 예, 그것도 이제 한 단계 더 레벨업 하는 거니까 그쪽으로 좀 나아갈 수 있도록 여러분이 기초적인 내용들 공부했으면 좋겠습니다. 추가적인 질문이나 코멘트 있나요? 교수님 한 가지만 더 질문을 예, 좋습니다. 예. 그 면적을 왜 그 띠 모양으로 하는지 띠 모양으로 이유가 하지 않아도 돼요. 그런데 구면적 표기를 쓰는 게 제일 접근이 편하잖아요. 그러니까 여러분들 만약 띠 모양 안 하고 직교 좌표기로 해도 돼요. 안 되는 거 아닌데요. 그 계산이 엄청 복잡해요. 예. 그 띠 모양으로 한다는 거는 이 각도에 대한 시메트리를 우리가 이용한다는 거거든요. 그러니까 각도 부분이 그냥 그 상수로 빠져버리잖아요. 각도에 대한 접근이. 그래서 엄청 편한데 직교 좌표계로 하면 x가 변할 때 y도 변하고 xy가 변해지면 g도 유일하게 결정되고 하기 때문에 접근이 굉장히 복잡합니다. 여러분들 직교 좌표계에서 구의 부피 구하는 거 접근하는 거 쉬운 거 아닙니다. 한번 해보면 되게 복잡해요. 네, 되게 복잡해서
고교 과정에서도 아마 유도 안 할 겁니다. 직교잡표에 비해서. 네, 쉽지 않아요. 그거 유도하는 거. 그러니까 여러분들 결과만 알고 있는 거죠. 한번 근데 그냥 부피 구하는 것도 힘든데 그 안에 함수 곱해서 적분하는 거는 거의 미션 임파시블 수준이에요. 못합니다. 못해. 예. 안 되는 게 아니고 못해요. 할 수는 있는데. 그게 그건가? 네. 그렇습니다. 아, 감사합니다. 예, 예, 예. 그러니까 분면 잡표기 왜 씁니까? 그 뒷표 잡표기로 하면 너무 복잡했어요. 예, 너무 복잡해요. 어때요? 예, 또 질문할 내용 있나요? 예, 그러면 다음 시간에 보겠습니다. 다음 시간에는 디퓨전도 할 거고요. 복사에 대해서도 좀 공부할 생각입니다. 그래서 여러분들 좀 이 내용 열심히 공부했으면 좋겠어요. 여러분들 이거 잘 해서 복사 레디에이션에 대해서도 좀 이해하고 그리고 뭐 이런 좀 수업 시간에 더 많은 걸 배워갔으면 좋겠습니다. 예. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.